Дешевка. Вот это не поедание уже насрочное. Срочное поедание. Ну ладно, насрочное. Я не поэт. Вот я там подтягиваю, поэтому тебя ты не поэт, да. Ты не поэт. Потому что вот это эмоция. Это интересно. Хорошо слышно, кстати, да.
Слушай, кстати, Ну ж, прямо все. Артист.
Если не хочешь ты называться Мaratovich. Ну холодно, блин. Кто ж знает. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or... Hello, warm welcome to today's talk. It's Friday the 14th of January. Now, cases in the UK, Omicron of course, it looks like it's peaked and is on the way down. And of course the United States is 2 or 3 weeks behind the United Kingdom. Does this mean that we're looking at the very end stage of the pandemic? I think it could well mean just that. But let's look at some detail first of all. Now, just before we start, I wanted to talk about China. Now, China has got a no COVID or a zero COVID or a zero tolerance of COVID policy. And as a result of this, when there's a very small outbreak of COVID in a city, it shuts the whole city down in a draconian way. And people are, from what we hear, suffering from this. And this is really quite bizarre because the Olympics is going there, the Winter Olympics is going, was it early February, I think it is? And it's guaranteed that it's going to flood into the country then. So the idea that you can have a zero COVID policy in the presence of Omicron, to me, just seems ludicrous. So why are the Chinese pursuing this course so relentlessly and draconianly? I really don't know. It's very strange, but that's their policy at the moment in China. They have this sort of zero COVID policy. Anyway, I want to look at some pretty interesting information from the Office for National Statistics in the UK and of course from Tim Spector's COVID symptom tracker app. But before we do that, let's just look at Canada. Pretty interesting. Now, China's taking one tack, zero COVID tolerance. Canada seems to be taking completely the opposite tack. Quebec stops PCR testing for the general public. Now, they've been running at about 40 to 60,000 tests per day in Quebec, and basically they're maxed out. They just can't do that. The staff off sick, the testing facilities simply are not there. It is not sustainable to keep doing that. So they're just totally maxed out. And we did see the other day that Ontario had already basically stopped doing a lot of testing as well. But getting back to Quebec, PCR testing is reserved for high-risk settings, hospital, long-term care homes, prisons, etc. Remote communities, northern communities. Does make sense because they're just maxed out. They can't test everyone who becomes symptomatic. It's just no longer possible because of the massive tsunami of cases there, as in everywhere else indeed. So this is a pragmatic decision and it does make sense. Dr. Maria Franch Renault, we are absolutely overwhelmed by the Omicron wave, completely. It's just an avalanche of it.
Advice is to use rapid tests if available, and very often these aren't available, and to isolate if symptomatic. So this is basically it. After 2 doses of vaccine, isolate for 5 days. And there you go. So this is Quebec we're talking about. Inundated again with sickness, healthcare workers, nearly 12,000 off sick. New Year's Day, 600 or so police officers off sick from the force as well. British Columbia in Canada, Zula reports British Columbia reserved for first responders critical care. So again, they're only testing first responders critical care staff. High prioritisation groups. The public are just told to isolate, take lateral flows if you can, but there's no lateral flows either. Leroy reports British Columbia, we're asked not to get tested if we have symptoms if we've been vaccinated. So basically just skip it, don't bother, isolate and return to work. Normal duties if you're asymptomatic at 5 days, that's it. And the UK now, of course, has gone down to 5 days as well. So I think we could call that a pragmatic accommodation to the virus in Canada, and a tacit admission that it's everywhere. Exactly as we predicted, to be fair, about 5 weeks ago on this channel, that it was going to be everywhere. As soon as we learnt about the characteristic transmissions of Omicron, this became pretty obvious. Now let's look at some of the Tim Spector Zoe COVID symptom tracker data, which is released weekly and is a really good indicator of how things are going. Now, Tim Spector this week has focused on incidence rather than prevalence, because Omicron's moving so quickly. You want to look at the new cases rather than the cases that are there. But you will also tell us in a minute that cases don't last for as long either, at least on average. So looking at this COVID Zoe data now, new cases in the UK, well, it was over 200,000 a day, now it's down quite a bit. So there does appear, so this is the Omicron wave here. See how close together these, how far apart these dots are, meaning it was growing really quickly. Then much closer together, indicating a bit of plateauing, but now definitely signs of reduction. Remember, this is symptomatic cases of COVID, of course, because it's the COVID symptom tracker data. New cases in the UK on the 10th of January, doubly vaccinated people and all people. And of course this all people also includes the doubly vaccinated, so the difference isn't quite as stark as it looks. So again, dots very far apart, meaning very rapid increase in symptomatic cases in the unvaccinated, as indeed it was in the vaccinated. But now both groups definitely heading down fairly consistently. Has Omicron peaked in the UK? It looks like it has. Our case is still very high. Oh yeah, they're still very high, but it looks like they're on the way down. It does depend quite a lot from area to area. My area, for example, they're still scooting up. Regions. So now this line here is actually the London line. Now, round about here, round about this time here, we saw that cases in London had taken off, and we were predicting that cases in the rest of the country would follow the London trajectory. But as we can see from this graph, they haven't. So cases have been peaked out higher in London than they've peaked out in other parts of the country. This is probably due to the slightly lower vaccine uptake in London, that people were infected more quickly. And given that a lot of people are short of vitamin D in London as well, that could be another factor. But we did expect it to, the rest of the country just to be lagging, but it's not. It's not peaking as high. So that is quite a revealing graphic. So that's the London peak there. That peak there, for example, is where I live in the northwest. My particular city is going up, most of the northwest is going down. And we can see all areas going down here. Now this green line that's still going up is the northeast. So there is still increasing cases in the northeast, new cases this is. But in most of the other parts of the country, we can see that that trend is down. And of course in London, the trend is dramatically and unmistakably down in new cases. So cases down in all parts of the country, apart from the northeast, but I think we can expect that to peak and plateau fairly soon. So isn't that
Isn't that really quite interesting? We do seem to have peaked really quicker than I thought we would. It's pretty quick. I was expecting towards the end of January, we're here now, we're in the 14th of January, and we're on the way down. So it's, yeah, it's pretty interesting, really. Fairly good, well, it is very good news, very good news. Age groups, now 18 to 35 went up first, went up dramatically. They're now going down. The green line there is the 35s to 55s, the parents' generation going down. And the older age groups, this group here is the over 75s, that red one is the 55 to 75, which we're worried about in terms of hospitalisation, but also starting going down now. Now, of course, there could be some lag in hospitalisation still from these older groups. And of course, in the younger age groups, there's a certain amount of people with comorbidities. But the overall trend there is down. Now, the big proviso I would put on this is that with schools going back now, children could bring the infection home to the older age groups. And that will happen. So the plateau might the drop might sort of level off for a while, but I don't think it's going to go back up as high as it was. So pretty good. Now this is symptoms. Now these are people with common cold type symptoms. Now this one here is non-COVID respiratory illness, and the blue one is COVID respiratory illness. So if we take this time here, for example, October, people who complained of respiratory illness, most of those were caused by non-COVID illnesses, common cold type features, common cold viruses, and only a few were caused by SARS coronavirus too. But of course, as Delta as Delta faded out and as Omicron kicked in December, we see the common cold symptoms increase dramatically. So now, where we are now, we can see that the common cold symptoms caused by Omicron, and all of the coronavirus in the UK now essentially is Omicron, is actually higher than those caused by ordinary common cold type respiratory viruses. Therefore, if you have a common cold type symptoms now, if you have the headache, the runny nose, the sore throat, the sneezing in the UK, that is more likely to be caused by Omicron SARS coronavirus 2 than it is to be caused by a rhinovirus or one of the old-fashioned, as we could call them, coronaviruses that have been endemic for decades. So that's, yeah, pretty interesting. Now, this is not Tim Spector's data, this is Office for National Statistics data. So if we take, for example, this one here for the Northwest, this is positivity. So we see positivity in the Northwest is about 10%. In other words, as we know now, 10% of the tests that are being done, the antigen tests that are being done, are coming back positive, indicating very high levels of community prevalence, which of course we already knew. And here we have the data for the other parts of the country. So Yorkshire and Humber, for example, it's what, 8.4%. London has been up, now down to 7.8%, sorry you can't see that. Yorkshire and Northumbria 8.4, London down to 7.8, having been up. East Midlands, West Midlands, all these are very high rates of prevalence. North East 7.7. Now this was as of this data was as of the 6th of January, so this will be now higher in the North East. But there we go. Even in areas where the spread is still quite low, like the Southwest, still 4.2% coming back positive. 5% being the World Health Organization definition of a pandemic, of course. So pretty high levels. And if we look at the overall, this is the overall summary from the Office for National Statistics. So percentage testing positive, overall England 6.85%, pretty high. Hospital admissions are going up a bit, but do seem to have levelled off, which is pretty good news. Deaths have sort of gone up a little bit, I would think, not massively. 61% of people have had 3 doses of vaccine. 9 out of 10 adults have antibodies. In fact, it's 97.5%. So 97.5% of adults in the UK have antibodies. In other words, from this data, only 2.5% of
adults in the UK are SARS coronavirus 2 completely naive. And the real number that have been exposed to either the vaccine antigen or the virus antigen will actually be 98% or higher. And that index of social distancing is around about the same. So quite interesting data. Now let's move on to the United States. Daily cases are still going up in nearly all of the states, but they've actually been falling in Cleveland, New York, Washington DC, and they may well have peaked in Chicago, New York, can't say it, Puerto, sorry, if you live there, and areas of Colorado. Most areas of the states, of course, this is not true, this is just some areas. Most areas of the states, it is going up still and will continue to for another week or two. The reason some of these areas are going down more quickly is rather analogous to the London situation in the UK. The infection was there first, and it's essentially burned through the population, leaving immunity in its wake. We certainly believe, and we expect that immunity to be pretty good quality immunity. So Zoe study, as we've just looked at, symptomatic cases down 12% on the week. Omicron is more infectious than the common colds and influenza, so that's a microbiological point, but it does explain that graphic we saw. So Omicron is actually more infectious than common colds and more infectious than influenza. Prevalence in the UK is still high, so we're down 12% on the week, but we're still 1 in 24, London 1 in 18, North East 1 in 17 people. So there is still an awful lot of this virus about. That is for sure. But we are on the way down, we believe. Omicron symptoms, incubation period short, 2 days. So Tim Spector's data is showing that the incubation period for Omicron is much shorter than for all previous variants. It's only 2 days. So from when you're exposed to when you get the first sniffles, 2 days, 48 hours, it's really quick. Massively more transmissible and much quicker. And the symptoms, the symptomatic disease with Omicron is also shorter. Now, Tim Spector used the word shorter because he didn't have precise data for how much shorter. But again, we can see the incubation period is definitely shorter, that's for sure. For sure, the symptomatic period on average is shorter, but we don't know how much shorter. The precise data is not there, but it is true. So that's why Tim Spector's saying most people will probably get away with just isolating for 5 days. Some people will still be infectious after that, but not that many, a smaller percentage. COVID-19, probably less than Delta, long COVID. Now, yeah, this is a good question. Tim Spector doesn't know this yet because it's going to take time, but his assumption is, given the data he's looked at, is that there's going to be less cases of long COVID after Omicron than the significant amount of long COVID we're still living with after Delta. That makes sense because there's not as much systemic inflammatory reaction going on. The infection is more confined to the upper airways rather than to the lower airways. So less whole body inflammation. It would make sense to me that there's going to be less long COVID. We won't know, of course, until we've had a long time to find out, but we do believe it's looking that way. Current symptoms. Now, this is worth taking note of. Current symptoms, 73% of people who get COVID get a runny nose. 68% get a headache. 64% get fatigue. Sometimes it's bad fatigue, sometimes it's mild fatigue, or anywhere in between. Sneezing, 60%. Sore throat, 60%. The first on the government list, 44%. For a persistent cough. Why the government have not updated this is just unbelievable. If you're on public transport or something, it'll say that the symptoms of COVID-19 are persistent cough, loss of the sense of smell and fever, I think it's saying, but that's simply not what we're seeing. I mean, why don't they sort this out? It really is strange. So there we go, sore throat 60%, persistent cough only 44%,
Shivers or chills 30%, fever 29%, dizziness 28%, brain fog, that horrible cluttered up cloudy brain feeling you can get 24%. Altered smell and taste, as opposed to loss of sense of smell and taste, altered smell and taste. Sore eyes 23%, unusual muscle pains 23%, skipped meals, loss of smell, chest pain, swollen glands, feeling down or depressed. So they're the symptoms that people are getting now, according to the symptom tracker data, and this is based on pretty large numbers, of course. And you're still free to join the COVID symptom tracker study, which I would encourage you to do. Just download it on your phone. Now, Tim Spector says, Zoe data suggests the Omicron wave has peaked and that cases are starting to come down in almost all regions of the UK, so I believe it has peaked. Good news, good news. Hospitalisations, deaths and early data on the severity of Omicron is also looking positive, as we've reported from various studies. Now this is the UK, of course. We are more concerned about the United States for complicated reasons that we looked at yesterday, so if you want to know about that, watch. It's all on yesterday's video. It's largely to do with comorbidities in the States. The other reassuring sign is that cases in the elderly are plateauing at a low level, sparing the more vulnerable group from the worst of the Omicron wave. And as we saw, the incidence in the more at-risk older age groups is going down. Tim says this is because they've been more careful. I'm not sure about that actually, Tim. I think that's probably more because they've got high levels of immunity. Because I think Omicron just spreads everywhere. It's I'm not telling people not to be careful, of course not, but it's just going everywhere. That's why I changed my poster, because remember we said Omicron. Previously it said stop COVID-19, and we can't stop it. Omicron can't be stopped. The Indian doctors yesterday or the day before, the Indian physicians said that Omicron is the most infectious respiratory virus in the world. Now I have asked them if they mean it's even more infectious than chickenpox, than measles rather, measles. But they haven't got back to me yet. I can't imagine why not. It's not as if they're working 20 hours a day or anything like that, because they're inundated with positive cases in India. So I shouldn't joke about it. It's a serious matter. They'll get back to me soon. It seems to be about as infectious as measles. If it's more infectious than measles, that would be simply amazing. The good thing about it, that the Indian doctors are seeing a lot of symptomatic patients in India, but most of them aren't very sick. Which is good. So a lot of their work is actually reassurance at the moment, because the patients aren't getting as sick as they did with Delta, which of course we are delighted about. Tim Spector again, however, we can't rule out, I will mention that, didn't we, an uptick in children, which could then have a knock-on effect. Kids are back at school now, so that's possible. In terms of guidance, working from home remains an easy thing many of us can do to slow the spread. Wearing high quality masks is essential. So again, because Omicron's so infectious, the lower quality masks probably just aren't doing the job anymore. COVID symptoms are now for the first time this winter more common than the common cold and flu, and are indistinguishable. Indistinguishable. You can't tell the difference. There you go. So most is now presenting as these cold symptoms. I don't expect these rates to go down to zero, as Omicron is so infectious that it will probably continue to circulate at manageable levels in the population until late spring, is Tim Spector's estimate. Okay, that was from the Office for National Statistics. Just a quick note from Elias here. Got alpha in April, was ill for 2 weeks back in April. Just got Omicron last week. It was very mild for me this time around. First 24 hours felt like a cold. Had the chills overnight with a slight cough. 72 hours later, all is pretty much normal now. So excellent. This is fairly typical. Not universal, but fairly typical. And not vaccinated. But now we'll have a good level of immunity after being exposed to Omicron, we would think. I believe prior infection probably made it mild for me this time. So yeah, that's true. So you've essentially had 2 antigenic doses. You've had the alpha in April,
you've had the Omicron in January. And yes, the reason that you got milder Omicron was probably because you did have the Alpha in April. You would still have good levels of T-cell immunity after that time. Now, we've got a lot of other personal experiences to look at, but I want to go to Jordan, who's giving us a special report from Utah. So over to you, Jordan, and thank you very much. Hi, Dr. Campbell and everyone. My name is Jordan. I'm in Utah in the United States. I have cerebral palsy, so if I'm hard to understand, that's why. A governor just did a press conference that just ended 5 minutes ago about the state of COVID in Utah, and I thought I would share with you. They've suspended Test to Stay, which was a program they were using to stop the spread in schools because the amount of positivity they were having was so high that it was basically showing no effect in reducing the spread. So they've suspended that, and they're allowing schools with high cases to do a 4-day virtual week. They've also said please stop testing if you have symptoms. Assume you have COVID, and unless you're high risk or work with the high risk, just assume you have COVID and isolate for 5 days, and then wear a mask in public for the next 5 days. So that's gonna skew our numbers here in Utah. So yeah, if you see a rapid drop off in the US, we are having major issues with supply chain of tests, which at 24 months into the pandemic seems ridiculous in my opinion. But that's where we're at in Utah. Yeah, so no more COVID testing if you're symptomatic unless you're high risk or you work with the high risk. They also requested that events be delayed because the Department of Health in Utah does not have the capacity to do mass testing at the moment. So yeah. The good thing is they are acknowledging in Utah that Omicron is significantly less severe, and they're saying to wear an N95 or KN95 because cloth masks, in the opinion of the state of Utah, do nothing. So, sorry this is scatterbrained and not organized nicely, but I thought I'd record it and send it to you while I had a minute right after the press conference. Thanks, and thank you for all your non-biased coverage of the pandemic. It's really great for science-oriented people like this engineering student. Hi, Dr. Campbell and everyone. Thank you very much for that, Jordan. Let me just turn that off. Am I back on? I'm back on and Jordan is off. Yes. Okay, thanks for that, Jordan. Very enlightening. And this is the problem that we've rather similar to the problem in Canada. So assume symptoms are COVID, and if it's the same as the COVID symptom tracker data, there's over a 50% chance that it is 5 days isolation followed by 5 days mask wearing. And as you rightly say, the sort of simple cloth masks basically aren't going to cut it with Omicron because it is so transmissible. But it's going around everywhere, so yeah, it's what we expected. We expected to go around everywhere, and it has. But it's because it's gone around so quickly. It's also peaked quickly, and it's going down quickly. So the whole thing is like compressed, isn't it? So the signs and symptoms for the individual is compressed. Short incubation period, normally a short time actually suffering from the disease.
but the whole waves have been compressed, even though they've been the highest that we've seen so far. But I believe if we did a graph of the development of immunity in the population, it would also be doing that. The question is how long is it going to stay up for? Hopefully quite some time. Okay, that is us. We are looking, I believe, at the end stage of the pandemic now, and thank you for watching. Доставка в потоке. Познайте Озон Rocket. Услуги доставки для вашего бизнеса. Well, welcome to this talk. It's Thursday the 13th of January. Now, hospitalised Гуляй. Костер горит, свеча летит.
Американский Сенат отклонил законопроект о новых санкциях против газопровода «Северный поток-2». Документ не набрал необходимого... А как прожить эту жизнь, вот свою индивидуальную, каждую индивидуальную жизнь, как прожить? Как ее, да, наоборот, наоборот. Что имеет смысл, что хорошее, что... И не просто тебя не разочарует, а продлит тебе жизнь. Не сделает тебя... Погоди, я понял уже это. По идее, это каждый... Ну, нет. Ну, ладно. Хорошо, живут как-то, и что из этого как-то хорошего? Да. Да, понимаю. Ну, наоборот, значит, да. Ну, вот наоборот, значит, да. Вот наоборот. Количество голосов из 100 сенаторов «за» должны были высказаться как минимум 60, но этого не произошло. Проект был выдвинут республиканцем Тедом Крузом. Официально он называется «О защите энергетической безопасности Европы» и подразумевает ограничения в отношении компаний, которые отвечают за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Ранее против этого же законопроекта выступила собственно, и администрация Соединенных Штатов, заявили в Белом доме. Это не то, что человек выбирает. Цитата из нашумевшей статьи американского издания USA Today, которая посвящена, внимание, педофилии и неприкрытого, ставит целью вызвать к, пожалуй, самой гнусной категории преступников, если не сочувствие, то определенное понимание. Собственно, так и пишут. Дескать, на сегодняшний день извращенное влечение к малолетним изучено недостаточно. Однако по какой-то там якобы научной версии формируются подобные наклонности еще в материнской утробе, то есть продиктованы самой природой. Дальше, больше. Пытаются объяснить педофилию целым рядом дополнительных факторов, ну, например, некими особенностями неврологического развития. Ну и по итогу сводят все к тезису, что насильники детей сами являются жертвами, которым необходима вовсе не тюрьма, а помощь. Но тут, конечно, тот случай, когда комментировать трудно, никакой реакции, кроме абсолютного отвращения, у нормальных людей на упомянутый текст быть не может. Но все-таки хочется разобраться, зачем такое публикуют. Ответ искала Анастасия Иванова. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Ну что, готовится объявить педофилов новым сексуальным меньшинством? Ну, к сожалению, все к этому идет. Есть люди, которые расливают детей, но не являются педофилами. Они пристают к детям из-за гнева, потому что боятся взрослых женщин. Слова Анны Селтер, американского психолога и автора детективов. Ее высказывания воспринимаются экспертами как выдуманный рассказ, но авторы статьи на USA Today, которые защищают извращенцев, так не считают и принимают все за чистую монету. Легализация педофилии на Западе, в Соединенных Штатах Америки, это не просто отвратительно, это умопомрачительно. Но страшно немножко другое, что многие тенденции, которые 20-30 лет были чудовищными для восприятия у нас здесь, но использовались на Западе и реализовывались на Западе, в каких-то элементах проходили на территорию нынешнего СНГ. Поэтому для нас очень важно сейчас всю эту историю внимательно отслеживать и не допускать ни на секунду подобных моментов. Реакция. В нашумевшей статье ни слова про карательные меры для преступников. Почти в каждом абзаце сочувствие к тем, кто жестоко издевается над детьми. Цитата: «Педофилы могут не контролировать тот факт, что их привлекают дети». Или «не все педофилы жестоко обращаются с детьми». Почему-то журналисты промолчали о статистике, которая приводится во многих открытых источниках. Среди сексуальных насильников превалируют представители ЛГБТ. На Западе, в том числе в Соединенных Штатах, появилась определенная политическая лобби, которая активно поддерживает разные девиантные сообщества. Кстати, поднимется вопрос. Вот мы поймали педофила. Какой срок давать? Это уже прерогатива судьи и присяжных. И дальше уже начинаются аргументы в этой фазе судебного процесса. Ну вот видите, к сожалению, человек, кроме этого законопослушный, там, работающий, создается очень опасный для общества прецедент. Когда педофил уже не будет бояться
серьезного наказания, и мы уже тогда можем ожидать дополнительных преступлений. В Твиттере раскритиковали так называемые аргументы из USA Today в пользу нормализации педофилии. Редакторы поспешно удалили серию постов. За дополнительную информацию теперь просят заплатить, но мнимые исследования остались на скриншотах. Что будет дальше? Будут жалеть серийных убийц? Подавляющее большинство экспертов, криминалистов говорят о том, что педофилы ведут себя в тюрьме примерно, они очень рассчитывают на УДО для того, чтобы как можно раньше снова приступить к прежнему. То есть для них новое совращение детей – это мотивация на Западе, это уже принято, это уже факт. Все, что мы сейчас озвучили, что это такое вот временное помешательство, что это невроз, что нужно дать шанс на исправление. Не исправляется, к сожалению, педофилия. Если бы в России это кто-то сейчас утвердил, да, то у нас был бы сейчас всплеск, да, самый настоящий протестов. В США понимание там, где, казалось бы, его быть не должно. К слову, педофилию уже исключили из новой версии международной классификации болезней. Согласно новым критериям, если преступник говорит, что он в порядке и не испытывает эмоциональный стресс, то больным его не признают. Это не означает, что он освобождается от ответственности. Юридический аспект – это другая сторона. Наоборот, Но изменение отношения медицины на Западе к этой болезненной проблеме педофилии, парафилии, оно уже произошло. Это несомненно. Я думаю, что это не укладывается для нас, для нашего общества в рамки ни медицины, ни морали. В России, наоборот, только ужесточают наказание для педофилов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что законопроект о пожизненном лишении свободы для сексуальных преступников будет рассмотрен в приоритете. Парламентарии не исключают, что CRM для рекрутмента Talentix поможет скорректировать стратегию отбора на основе автоматической аналитики. Ну, это так и... Ну, я не знаю. Каждый вечер миллионы включают ОККО, чтобы угадывать. Это точно медведь. Винни. Да сам ты Винни, это другой. Смотри, этот. то есть если это правда, откуда берутся девианты такие? Если вы знаете, ну, этого на П и... Наверное, семейные уродства какие-то, генетические неправильные, понимаешь? Вот, например, я почти что гей, но я вообще не гей. То есть, у меня, ну, он про себя говорил уже, ну, типа того, просто у меня эмоционально, как бы, картина мира, что ли, что там, скажу, ну, неважно. Да. Просто у меня проблемы с семьей, потому что у меня нету семьи. У меня ее не было с 3 лет. Понимаешь, у меня мать была вместо семьи, вместо отца была мамо, а папа был отдаленно. И родился я без отца, то есть отец был в армии в это время. Типа, это не суть, может, это как-то отложилось. Черт его знает, ну, короче, как бы он, типа, да. Черт его знает, короче, непонятно. Ну, она про себя так думает, потому что, нет, да пошли вы нахер, мне плевать на то, что вы думаете. Мне мать так рассказывала, что когда отец вернулся из армии, когда я уже рожденный был, ну, это имеет в виду. Нет, я-то, ну, он про себя так говорил просто, типа того, это имеет в виду. Но он на меня как на чужого смотрел, я не знаю, может, он думал, что это, да, может и так, черт его знает, да. Ну, вообще-то она беременная была, когда он уезжал в армию-то, ну, от него, как бы, да, ну, они только свадьбу сыграли, и он сразу же в армию укатил. Насколько я мне рассказываю, насколько я знаю. Ну, это так, ни о чем. То есть, как бы, когда он вернулся, то есть, ну, я как младенец его не видел, как отца. То есть, я родился без него. И потом он приехал, и меня ну, как бы, со мной, ну, был, ну, как тебе сказать, что... Ну, это он имеет, ну, нет, он на себя так имеет в виду. Ну, это он имеет в виду. Ну, то есть, что это нормально, что ли? Ну, как бы, ну, да, что, ну, он со мной не сисюкал, но это, наверное, тоже нормально, ну, черт его знает. Ну, короче, как бы, типа, это, ну, да. Ну, наверное, ну, это, ладно, значит, нормально. Ну, мне так, значит, когда мне в детстве говорили, значит, ну, значит, хорошо все, да. Но меня не касается это. Ну, он, как бы, меня не признавал, короче, как, типа, брезговал, что ли, что, типа, отцовского инстинкта, или, как его сказать-то, чувство того, что он отец, у него не было. Понимаешь, что вот, то есть, он приехал, какой-то предмет, который... То есть, типа того, который орет и ничего не понимает, типа того, да. Наверное, меня не касается.
Ну, я так вот воспринял это. Картину мира, да. Потом мне было 3-4 года, но он о себе так думает. Да мне начхать вообще, блин, черт, я просто, да, понимаю. Поэтому у меня как бы такая картина мира, что у меня семьи просто нет. Не то, что у меня там искаженная семья. У меня и у матери тоже там проблемы были с семьей всегда какие-то. Ну, то есть кроме меня никто не родился. Ну это во-вторых, а во-первых, как бы, черт его знает, там непонятно. Да, короче, это их проблема уже как бы ко мне не относится. То есть проблема может с семьей. В мужа-женских отношениях может проблема-то находится, вот этой извращенности всех этих. Потому что женщины мужловатые, ну, к примеру, я тебе говорю. Просто, да, понимаю. Наверное, да. Ну, наверное, не надо быть злым. Я просто так это балды говорю. То есть, как бы, зри в корень, как говорится. Потому что ты же не будешь их... Ну, хорошо, ты, ладно, доводил до острова. С одной стороны, ты всех их будешь казнить. Всяких педофилов, извращенцев, всяких этих уродов. Ты их всех просто там, ну, вообще можно там, да. С одной стороны, там, да, пожизненные, там, еще что-нибудь. Ну, чтобы они не вылезали. А откуда они берутся-то? Человек так много. Потому что гейские все, гей-сообщество, потому что, да, понимает он тебя, да. Членососов набор. Вместо популяции здоровых мышей, которые размножабельные, как говорится, и выживабельные. Набор членососов и педерастов красивых всяких. Без иммунитета, наверное, даже, меня не касается. Я просто так, это не волнует. А зачем иммунитет, если они все равно, да, жить насрать, им жить не надо. Понимаешь, ты, да, и тебе ведь не залезть в шкуру того человека, которого родила мама, но, как тебе сказать, но женское, ну, и как бы, но с женщинами он не хочет отношений иметь, как бы, понимаешь, психику этого человека сложно воспринять, понимаешь, да, понимаю, да. Я не к тому, что я их унижаю или что, но, да, ну нет, я не это, я имею в виду, что у них где-то внутри, да, что-то больное, понимаешь, находится, это как бы как неисправимое какая-то, да. Я просто тебе объясняю, что никто не понимает, что это такое, да, на самом деле. Что это как бы, да, картина мира очень печальная тогда. Да, понимаю, на самом деле. Да. То есть, да, меня это не касается. Да, ну, то, что кто-то это делает просто чтобы, да, это уже другой разговор, меня это не касается. Да, да, то есть я не об этом говорю, я говорю о людях, которые действительно какие-то, да, ну, понимаете, наоборот, да. Да, то есть, наверное, с семьей проблема. Ну, это, ну, наверное, можно перековать как-то свой. Понимаешь, потому что никаких третьих полов не существует. Это что-то находится в голове на уровне психики, может быть. Да, то есть, нет, я не говорю там, да, это не надо, не обо мне, это не про меня вообще. Я имею в виду, что, да, на уровне психики, психологии, да. Отношения, то есть, да, наверное, в семье, когда собачатся там дети, еще что-нибудь там, типа того, наверное. Меня это не касается. Ну, наоборот, нет. Это у меня есть. Ну, наверное. Меня это не касается. То есть, я не про это тебе говорю, я тебе говорю, что проблема находится не в том, чтобы всех уничтожить, а все равно, что они все равно возьмутся,